Hello and welcome to Golden Droplets episode number 18. My name is Ricardo Valls. I'm the principal and founder of Valls Consultant and also a PGO registered in the province of Ontario, Canada. Today we continue talking in our mini series of unusual sampling techniques, and I have the pleasure of having here my good friend Dr. Vadim Galkine, and we are going to be talking about lineaments. And Vadim, well, welcome first of all, and could you, before we start talking, could you introduce yourself a little bit? Okay, I'm Russian, and I graduated from Moscow State University. And then for the next 18 years, I worked there in the lab called Laboratory of Tectonic Physics. So what I was doing is mostly structural analysis and physical modeling. I taught some courses. I did my PhD, then I did another degree. I got another degree, Doctor of Science, which is a purely European thing. I became a full professor there, and then I decided that it's enough. This is my first life, and this is the first life is ending. I should go somewhere else. So I immigrated to Canada, and the next story starts from there. Yeah, I remember the first time we met. I don't remember the office, but I was doing some sort of a lineament analysis, my style. And you look at what I was doing and say, guy, you really like your circular structures, because I was making, it was close to the Nipigon Lake. I remember that. So how do you remember our first meeting? Yeah, that's actually, every time I recall this amusing story, actually, I hear the phrase, once upon a time in Neverland, something like that. Because to my memory, it was in the year either 1999 or 2000, something like that. I've just come to Toronto, and I started looking for a job in my field, which is, by that time, at the time, it was GIS, structural geology and modeling. And by a happy coincidence, the Ontario government was launching a program called Operation Treasure Hunt. So I don't remember the financial details, but I remember that the story went like this. The government allocated about $90 million, and then they added another $10 million to the pool to obtain and to acquire as much as possible geological, geophysical, and geochemical data on the 7 areas in northern Ontario. These areas actually were picked up by Ontario Geological Survey, and these areas were supposed to have the maximum potential for new discovery, either of copper, gold, or whatever. So the piece of cake, the cake was big, so $29 million, and many junior companies, they started to look for the opportunity to get a piece of this cake. So what some of them did at that time, they decided to impress the government with their abilities to build multi-layered GIS maps, which would combine geophysical, geochemical, geological data. And they started to look for the specialists who could do it. And I was one of these guys, and I applied for this short contract and was invited for the interview in downtown Toronto, in one of the offices. And the interview was conducted by John Harvey. At that time, he was... Your memory is great, my friend. And he was like kind of prominent explorer in Ontario, at least at that time. And long story short, I got the job. But the story goes like this. Right after the interview,
John Harvey. John said, "Oh, by the way, do you want to meet some Cuban Canadian guy who speaks Russian?" Oh, yes, sure. So uh, I go to the next door. The guy stands up, reaches out his hand for the handshake, and starts speaking to me in absolutely perfect Russian. I was just shocked. And we started like talking about this, about that, and I learned all of a sudden that he married to a girl who grew up in the same small scientific city near Moscow where I grew up. I was shocked again. So can you imagine at that time that the distance between Moscow and Toronto is 7,500 kilometers. And the number of Russians immigrated to Canada was just next to nothing. Even smaller number would go directly to Toronto. And here we go. I talked to a guy who was educated in Moscow, who speaks perfect Russian, and his wife actually grew up at the same city, in the same city as I grew up. So that was kind of a miracle. We were meant to. Once upon a time in Netherlands. Yeah, we were meant to meet. Yeah, absolutely. I think so. Yeah. Vadim, where can we apply this lineament method? By the way, for our listeners, after this interview, I'm going to be showing a PowerPoint presentation where I explain the method in detail, etc. I will, time permitting, I will also include a video that I made from Vadim when we were both working in Armenia, and he's playing the method to our local geologists. Oh, so I will add that. It's in Russian, but for people that speak Russian, they can go there and listen directly from the mouth from the expert. Yeah, so, I never seen this video. Well, you will see it. I'll dug it up. Okay. So where can we apply this method? Well, let's start with this. The lineament analysis cost is just a portion of any other exploration method. So if you want to do lineament analysis, then you just need to get good satellite images. And nowadays, for free, you can get an image with a resolution of probably 3 to 5 meters a pixel, which is really good, and it's free. You can also get for free digital elevation model data of good quality. You can get Aster data. And even if you want to download and use very high quality data, like maybe half a meter pixel resolution, it still costs just a portion of like maybe a few $3,000, that's all. So whatever you pay, you just pay for the manual work of the specialist. And then you can apply this method regardless of the season. You can do it in wintertime, summertime, and you don't need to go to the field to do the lineament analysis itself. That makes the lineament analysis very effective. This is one thing. Another thing that we know that most of the mineral deposits, they are structurally controlled. And we know that the lineaments, they are just a surface expression of the force which goes underneath and which exists there. So whenever we do the lineament analysis, we actually kind of deciphering the structure underneath, in particular when you have the overburden of fluvial, glacial, dunes, sand dunes, whatever. Yeah, then because of the constant small, very kind of subtle movements along the faults, these lineaments start kind of be translucent through the cover, and you can see something which actually you cannot see
in any other method apart from geophysics, gravitational, gravity story, or whatever. But those methods are very, very expensive. So that's why the method of lineament analysis is really, really, really cost effective. Where can we apply this? First of all, as I mentioned, it's mineral deposits because they're structure controlled. We can find, uh, and we can actually suggest that whenever you have the big faults or intersections of big faults, the chances to find the deposit at the intersection location is much better than to find the deposit apart from it, because the fault is always the zone of high permeability. A lot of fluid goes through it. So this is the best place to start your exploration. Before you start drilling or before you even do the detailed geophysical or geochemical work, you want to know where to start. In particular, if you have a big territory, let's say 100 by 100 kilometers, and you have just a limited amount of data, and you want to know where to start. So yeah, I remember one of the work that we did in Emeralds in Colombia. Right. We reduced the original area of the license by 75%. Exactly. Of the size. So with the same money, they concentrate that money on the highly probable part of the license, and they were very successful with that. Yeah. So this is like this is our field, the Ricardo and mine field. We are in mineral exploration most, but there are two other fields. So we mentioned water resources. Most of the water traps or water deposits, they have fracture collectors. So if you can find the areas where the density of fractures, the number of fractures is higher, greater than in like surrounding areas, then you do a very good job for the explorer who is actually after water. And almost the same, with some differences, goes to the oil and gas exploration. If the oil or gas deposit actually, again, it's just a fracture collector, then the what we do for water exploration is absolutely the same what we do for oil and gas. But then I remember the work that we did in Tennessee. We were able to find the oil under 400 meters of sedimentary units. Exactly. Yeah. But you know what? It's with oil and gas. It's even like more interesting, just a bit more complicated, but still. There is another type of oil. I'll be using the term oil, but we mean oil and gas deposits. So if you have a deposit which is actually not just structurally, but also lithologically controlled, then you might have a deposit like in the core of the anticline, which is trapped between two impermeable layers. So for such type of oil deposit, it's very dangerous if there is a big fault going through. If there is a fault, then the oil can migrate along this fault somewhere, and it can either migrate to somewhere else, or it can just kind of disseminate and it becomes useless, absolutely. So let's say the oil geologists, they have 10 targets to drill, but drilling in particular for oil it's very expensive exercise. So it becomes crucial to eliminate those areas which could have a very prominent and very large and deep fault, which could destroy the deposit. So
by eliminating these kind of areas, we actually do a very good job for oil geologists as well. So Yeah. that, I would say, the main kind of area of the lineament analysis application. Vadim, we together have worked in diamonds, emeralds, gold, copper, oil and gas. What else? I think that's it. Laterites. Laterite, Yeah, laterites in Guatemala. yeah. So why do you think this method is so effective? Well, the main thing is that most of the deposits, they are structurally controlled. So that's my view on it. Whatever you say, but whatever you think about the role of sedimentary factors or whatever, even in uranium, finally, if you find a deposit, you see that the main reason for the metal, oil, or whatever another element to accumulate in this particular area is because that was either dilation or zone or another kind of opening, or it was a shear zone, so that the structure always kind of controls the mineralization, the location of the deposit. So any method which could actually find these structures would be very effective. So lineament does that. But as compared to other methods, the cost of these methods is just a portion of the sum you would have to spend on, let's say, geophysics or whatever. So that actually make this method more effective. And as I mentioned in the beginning of the interview, another very important thing is that you are not dependent on the season. You don't care how much snow now in that particular area, because you don't go there to drill right away. You do your lineament analysis using good quality satellite and other data. And you can actually combine this data with the geophysical data as well, because there are geophysical lineaments, there are also geochemical lineaments, etc., etc. So if you combine those data, the results become more reliable, and you can do it just in the office. So this is one thing. We have to admit that for years there was kind of opposition to this method. So what people would say, they say this, they would say, okay, all the lineaments which we see now on the surface, they're young, because we see them on the modern surface, on the nowadays surface. So if they are young, they have nothing to do with the old ones. And if they don't have anything to do with the old ones, then why should we use the lineament analysis if we have the deposit of, let's say, Permian age? But now we know, and we collected a lot of data during the last maybe 15 years, that these objections are absolutely failed, because they're baseless for two particular reasons. So the first reason is the collected data on different deposits and different kind of and different areas in the world, and these data were collected not by exploration geologists, but the scientists who did their own job for like general reasons, like to reconstruct the tectonic evolution of the region and whatever. So what they say, that they find that the spatial there is a spatial inheritance of old lineages and falls by the young ones. It has been shown that even Archean or Proterozoic lineaments or falls
were reactivated many times during the geological history, and many of them still can be seen in the modern landscape. So many lineaments can be considered like immortal, Yeah. never dying structures. And this is not the assumption. This is just a well-established fact. At the first glance, it seems very strange. But now we have another explanation of this fact and this phenomenon from the mechanical point of view. So the calculations, the mechanical guys from pure physics, they say that if you have a long lineament, let's say 2 kilometers long lineament, and don't forget that lineament, when we say lineament, we kind of talk one-dimensional structure, but as a matter of fact, any fault and then limits is actually two-dimensional structure. So we see the line on the surface, but as a matter of fact, it's kind of a disk which goes underneath. Scale of the length and depth of the lineament, they're almost the same, close to each other. So these guys say that if you have such a big area, such a big surface, then the stresses accumulated on this area, they will be so big that will be always overcoming the breaking point of any rock. Which means that if such a lineament, like say 2 kilometers long, once formed, it will live forever. And that explains why we can see very old, very, well, most, we can say ancient lineaments. We can see them in the modern landscape. And this is, this fact, this phenomenon supports the very idea of lineament analysis. Whenever you do lineament analysis, you actually not only decipher, but you do this modern, very young lineaments, but you also decipher very old, never dying, immortal lineaments of any age, from Archean through Paleozoic to Kaiserzoic, Cenozoic. So that's probably the reasons that lineament analysis is effective, and it's coming back. It was a time in the 80s of last century that at that time many oil geologists and many oil companies they were spending tons of money on this method. Then there was kind of cooling of the hype, but judging for the papers I read for the last couple of years in different scientific papers, this method is coming back. Great, Vadim. I know that I wanted you to talk also a little bit about strain and stress analysis, but it would be too much for one session. Oh yeah, I think so, yeah. So let's plan for a second episode on this matter where you will be talking more about the three-dimensional strain and stress analysis, which is absolutely fantastic, and I'm sure that everybody would love to hear it. Yeah. So again, thank you very much for your words, and you want to say something else, please do before I put the video. Just thank you for invitation to this wonderful series of yours. And yes, why not? I would be happy to talk about the modern physical and analog, modern analog or analog modern, I don't know exactly how it's pronounced, in the next or one of the next episodes of your droplets. Thank you. There you have it, folks. Dr. Vadim Galkine. I will put his email and his webpage too. We work together, but he also have his own company, and whatever structural analysis you need to do, you need to contact this guy. Well, that's a good promotion. So let's see the video. Okay.
Hello and good morning. Welcome to this presentation about how to find your next deposit using lineament analysis. My name is Ricardo Valls. I'm a graduate from Moscow Geological Institute since 1983. I'm also a PGO registered in the province of Ontario and a qualified person. I am also the author of several books on the subject of geology, QA/QC, and the use of machine learning and artificial intelligence, mainly to process geochemical data, but geological data in general. You can obtain a copy of this presentation just by emailing me at vallsvg@gmail.com, so there is no need for taking notes. The presentations also include some sources and videos. To the left here you have a video from my colleague Dr. Vadim Galkine. He explains in detail all the theory behind the lineament analysis. To the right is a little history of the work that we have done using lineament analysis. The process of discovery of a deposit is a very long one. So companies usually try to figure out ways of cutting the time. Normally you get to study data in a library, then you need to do the geological mapping, satellite interpretation, geochemical sampling, geophysical sampling, and at the end, drilling, which is one of the most expensive ones. One way some companies try to cut costs is to guess and to try to grab the cat by the tail. Usually Mother Nature will punish you for doing that. Let me tell you about a real case in Colombia. There was a company A that has a license and they did all the required work, mapping, geochemical data, geophysical interpretation. Finally, they find a zone, they drill it, and they find out a good ore zone. Next, a company that was located, that acquired license next to them, realized that, well, we can save all that. We know where the mineralization is coming from. So without any work, any geological or chemical sampling, they just start drilling, hoping that they will intersect the same mineralized zone that was detected by the other company. The reality was that between these two licenses, right at the border, there was a fault. And of course, the mineralized zone has shifted north. So all these holes done by this company were for nothing. They didn't intersect any mineralization at all. We have tested this method since 1999 in different types of deposits, metals, oil and gas, nickel laterites, and more recently in gemstones, emeralds and rubies, which is very interesting. So how does this work? First, we start with the selection of the area for the lineament analysis. Then we do a three-dimensional modeling and rows diagrams. Then we do the data processing and finally the graphical representation. Well, we have done more detailed lineament analysis on small areas less than 25 square kilometers. Usually the method works better when you have larger areas. 50, 100 square kilometers will be the minimum. One of the reasons is because a circular structure in a small area could look like a lineament, like a main lineament. So that will generate problems during the interpretation. The other thing is that you need to select an area, especially if you're doing three-dimensional modeling. You need to select an area that is larger than your current area of interest to avoid the deformation effect that gets around the borders of your area. Here we will be talking about 4 lineaments. Main lineaments, which are linear structures of more than 10 kilometers in length. Secondary, between 1 and 5. Tertiary, less than 1. And circular structures. If you want to do a little practice, please print this map out and we will draw some lineaments on it. You can start by drawing
main lineaments that you can see here. So I will just look for structures that are in a line, in a direction. As an example, I have drawn here 5 lineament analysis. They are not all that they are, but just some examples of the most important main lineaments that you will find in this thing. Now try to find secondary ones. Again, I'm just showing here some examples of secondary ones. In the next step, we will try to find some circulars. As you can see, there is a couple of good circular structures here. So the next step is to combine all these lineaments and to identify the points of intersections between them, between main and main, between main and secondary, secondary and tertiary, circular and secondary, all points of intersections. So the final step will be counting these lineaments. For that, we start by overlaying over this map a grid that could be 1 square kilometer or 500 by 500. It depends on the degree of detail that your client wants this work to be done. And of each square, you count how many main lineaments, secondary, tertiary, circular structures are, and the amount of intersection between them. Just as an explanation, I have included here 2 examples of this, of how we count. And I will tell you that at the beginning, we have now a software that does this for us, but at the beginning, for many years, we did this by hand. So it is possible to do, it just takes a longer time. Three-dimensional modeling include plastic and elastic deformation. A plastic model, we create a model with mud and sand, and on that model we trace the main lineaments. And then we subject this model to the different type of deformation, which are shown there with the different red arrows. And what is very interesting is that no matter from where the pressure is coming or the extension is coming, there will always be a group of folds that will open, and there will always be a group of folds that will close. Each experiment is repeated 2 or 3 times. Each result is photographed, and because we are looking for those places that will remain open for the most part of the time. At your left, you see the result of the experiment. In red are those places that remain open for most of the modeling. In blue, the ones that remain closed for more of the modeling. And why is this so important? Because really, geologists should be looking for spaces, for volume. It doesn't matter, you may have the most beautiful geochemical anomaly on surface, and it may be the result of a grain of gold that happened to fall in your sample. What you really need to find are spaces where a deposit could form. I use the analogy of a geologist is a person that goes into a kitchen trying to find a pan, a big pan, and the lights are off. So you have the option of going systematically, step by step with a match, trying to figure out where this pot is, or just go around and hoping to get lucky and find the pot. This method will tell you where the big pots are in your target. It doesn't tell you what is inside the pot. That will be done with your chemical analysis and your physical, etc. But for at least it will allow you to reduce your area of exploration to those parts that really have the possibility of containing a deposit. The elastic modeling is faster. Instead of using a model made of mud and sand that every time you deform get destroyed and you need to redo it again, for the elastic modeling we use gelatin, where we mark the main structure. We use a polarized paper from below and a source of light, and when we do the deformations, you get the spectral
the spectral deformation of the light, red being the more intense openings, blue being the less, the more close environments. So it's the same method. We are looking for areas that will remain open most of the time, no matter from where the deformation came. Of course, if you are working in an area that you know for a fact that the area was subjected to a lateral compression, then you don't need to do all the models. You just model the ones that you know that is that works in your area of expertise of exploration. And then we use different softwares to represent these uh, anomalies. And of course, the target will be that place where both the elastic and the plastic deformations indicate the higher values of deformation. This is your target. We have done this so many times, and I believe that the time that we were able to reduce the area for the lease was 50%. Usually we reduce the area by 60, 70%, even before you start working in your project. This is the type of study that you do before you put a foot in the ground. So it really allows you to concentrate your exploration dollars on the best targets, on the target that have the possibility of containing a deposit in a volume, in a space below the ground. The next step will be to add all other source of information that you may have. I must say that this technique will work just on the basis of a digital elevation model or a topo map, but it works much better when we can add layers of geology, geophysics, geochemistry, etc. The more information, the better. It is important that the areas that the type of data that you want to add are completely enclosed within the area of your study. You cannot use, for example, a biochemical data set that doesn't cover the whole area. This is a little trick that I use when I need to work with maps, hard copies that are not digitized, and it takes time to digitize a complex map like this. So it's very simple. You just open your data with Adobe Photoshop or GIMP to find the eyedrop util, and you just put the eyedrop on top of your image following a grid, and right here down at your right, you will get the composition of that area, which I usually put 3 by 3 pixels to cover a larger area as an average, and then I move it up, 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 and you will get a digital representation of your pixels. To do this integration, we use correlation analysis that allowed us to integrate all these different sources of information. The difference between our method and the hyperspectral method that you see here to the right, usually the hyperspectral method, they will have like 500 layers, and they say layer 30, 45, and 170. When you put them together, that will be montmorillonite. And those other three, that will mean quartz. Our method creates just one layer of information, a map that we call the prospective map. Another source of data is rose diagrams, and this is something that can be done and usually done directly in the field, but how the problem was how to get that data into our system. And I created the flow chart that you will see here to your right that allows you to interpret each rose diagram as a geometrical figure, and each geometrical figure has a value, so you get digital data that you can integrate and do correlation analysis and all the fact that we do with our analysis. Once you have all your data, you will get a table in Excel that will go from here to the next wall. It's usually very, very long. You have here the columns
UTMs, east, north, main, secondary, tertiary, all amount of intersection between main and second, main and tertiary, etc., 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 plus all the geophysical, geochemical, geological, road diagram data. So it really becomes a very, very large data set. After that, you start doing normal mathematical modeling, like determining the distribution law, eliminating hurricane or outlier, statistical outliers or hurricane values, and to prepare your data to do correlation analysis. And the correlation analysis allows you to create the figure that you see, if you will see here to the right, which is called a dendrogram, that represents the relationship between the different units the parameters that we are measuring. I forgot to say that once you have this data, the method works much better when you have within your target a known area of mineralization. In that case, if you have an area that you know that there is a type of mineralization that you're looking for there, you divide your data set into one that covers this mineralized area and one that covers an area that you know for a fact that is barren. And the objective is to get this coefficient, correlation coefficient, which I call the RCC, and that will be different for the mineralized zone than from the barren zone. So again, you will have the same amount, the same types of lineaments, no matter where, on top of the deposit or in the barren zone, but the relationship between these lineaments will be different, and that is what's going to help you map define your nets or body. Another method that is very useful is factor analysis. The only problem with factor analysis is that it's a mathematical tool that is very difficult to understand the geological meaning. So it's almost a try and test and see what you get and see if you can interpret it. But because it's a mathematical method, it has also the advantage that it's unbiased. So just use it also. As I mentioned before, instead of having 15 or 20 or 30 maps, even if you do additive anomalies, etc., you will get a lot of different maps. Here, with our method, you get one single map, which we call the prospective map. And that prospective map can usually be simplified just to determine the target's area. This is an example in Armenia, where the client had an area originally of over 500 square kilometers. We reduced that area to 4 main targets. So by 75%, we reduced the area. And all the work that have been done, exploration work that have been done in this area has been very, very successful. For most of our graphical representation, we use Surfer, but there are many other software available to do that. But the thing is, you can represent target areas here. To the right is a graphical representation of the road diagram. This is a real case study in Colombia in the area of Remedios from a company that have several mines in the area, which correspond to the, let me see if I can use this thing here. All the deposits are in this area here, and we found this new target zone for them, and they are currently exploring it. So here is a little bit of information about us. My name is Ricardo Valls. And for my good friend and colleague, Dr. Vadim Galkine, who is the brains behind this method. As I promised at the beginning, these are other sources that you can check to see, to learn a little bit more about the method. There are several companies that have filed their 43101's report on CEDAR.
So they are public information, and you can find results of this method there too. You can contact us here at Financial Consulting Toronto. And again, thank you very much for your attention, and we hope this presentation will help you find your next ore deposit or oil and gas. Have a good day. Bye. Снова доброе утро. Я, конечно, хотел бы поправиться немножко или просто извиниться, что на самом деле это не будет настоящий курс, это будет рассказ о том, что такое линеаментный анализ, совместно с физическим моделированием и с некоторыми дополнительными геологическими методами, и как применять этот анализ для конкретных поисков полезных ископаемых. На самом деле курс занимает 2-3 дня. 2 года назад я читал такой курс в Мексике, в университете Линарис. Так вот, это приблизительно столько занимает, потому что студенты должны тогда сами что-то попробовать нарисовать эти линеаменты, использовать различные снимки. Так что курс это гораздо более что-то серьезное. Здесь это будет все в районе часа, не более, я надеюсь. И просто я вас прошу, чтобы вы меня прерывали в любой момент. Если вам что-то непонятно, вы просто останавливаете меня, или там, не знаю, как в школе. Поднимите руку и спрашивайте, потому что мне не хотелось бы, чтобы в конце доклада вы уже совершенно не понимали, что происходило в начале. Мне хотелось, чтобы вы двигались вместе со мной по этому курсу. К сожалению, эта презентация, вся этот доклад, он сделан на английском. Я, естественно, буду говорить по-русски. Вы посмотрите поэтому только на картинки, если кто не понимает английский. А текст будет в основном, кое-где я уже успел сделать по-русски, в основном он будет на английском языке. Ну, давайте и начнем. Значит, я здесь представляю оригинальный метод, очень эффективный в смысле соотношения цена-качество, который позволяет с высокой вероятностью установить, где может быть обнаружено какое-то минеральное месторождение или орудинение при изначальном минимальном наличии информации. Сам этот метод, он включает несколько самостоятельных блоков. И первый блок, о котором мы будем в основном говорить здесь, это вот структурный линеаментный анализ. После чего и на основании чего начинается и проводится так называемое аналоговое физическое моделирование. Не бойтесь этих слов, вы поймете, что это все просто и приятно. Затем либо используется, либо не используется метод, который на самом деле сравнивает имеющийся район с уже известными месторождениями. Но часто, когда мы работаем, особенно в далеких областях, в Африке, там нет никаких месторождений известных, мы поэтому часто перескакиваем этот метод. А затем все данные, которые я получаю по структурному линеаментному анализу, плюс физическое моделирование, в цифровом виде я передаю вашему непосредственному коллеге Рикардо, и который включает уже всю эту магию чисел, статистической обработки, в чем я практически ничего не понимаю, но в итоге вот с помощью его вот этих вот всех упражнений мы выходим с картой, прогнозной картой, куда идти, что делать и где в первую очередь искать эти полезные ископаемые. Значит, давайте вот как раз рассмотрим первый такой вариант, что очень часто происходит, когда люди решили, что у них есть деньги, и они приехали в некоторую страну, в которой у них практически нет никаких данных ни по геологии, ни по геохимии, ни по чему. Единственное, что есть территория. Вот у них есть лицензия. У них есть лицензии, и они начинают искать, что же мы можем сделать. И вообще, можно ли что-либо сделать в данной ситуации. Ну вот этот слайд утверждает, что да, мы можем. Вот он задумался и думает, что можем. В чем же, так сказать, идея? А идея, и вот мы уже с вами со многими говорили, и с Владом, и со Степаном, да и со всеми, что практически все месторождения или даже родопроявления и
вспомните ваш район, в котором вы работаете, это все месторождения и проявления, которые контролируются какой-то структурой. Это не просто, скажем, интрузивный массив, это обязательно какая-то зона трещиноватости в интрузивном массиве. Это не просто интрузивный массив или не просто лава, это обязательно контакт между лавами и интрузивным массивом. Что бы вы ни посмотрели, всегда вы ищете какую-то зону дробления, зону перетирания, трещиноватость. То, что мы в геологии называем структурой. То есть, можно сказать, и это не будет преувеличением, что, наверное, 90-95% всех месторождений, которые существуют, они так или иначе структурно контролируемы. То есть, они контролируются какой-то структурой. Есть, конечно, месторождения осадочные, есть месторождения другого происхождения, но даже в них вы видите, что наибольшие концентрации того или иного полезного компонента, они все равно так или иначе будут встречаться вдоль определенных структур. Это может быть пересечение трещин, трещина, контакт, что-то такое. Значит, если мы имеем эту идею в голове, то мы можем подумать, что окей, если бы нам удалось сразу на территории, на той, на которой мы работаем, выявить и нарисовать, составить какую-то карту каких-то, ну скажем так, трещин, разрывов и каких-то, может быть, кольцевых структур, которые могут быть проявлением того, что есть интрузивный массив близко, или просто вообще это какой-то вулкан, то, наверное, это уже нам помогло бы как-то жить дальше, сказать. И что же мы для этого можем использовать? Для этого мы в первую очередь можем, конечно, использовать космические аэрофотоснимки. В наше время космические снимки, вы знаете, Google Earth, вот для примера, да, это снимки практически бесплатные. На самом деле есть много сайтов, откуда можно заказать и скачать достаточно хорошего разрешения снимки почти за бесплатно. Или, если вы хотите, конечно, качество, то вы должны платить, и они дорогие. Но для первого, что называется, такого прохода, для первой оценки, можно найти, для этого нужно уметь это делать. Я занимаюсь этим долго, и я знаю, куда идти. Геологическая служба Америки, есть фонды. Там все не так просто, но тем не менее эти данные можно вытащить оттуда за почти бесплатно иногда. Но, к сожалению, не всегда. И работать уже с этими данными, с космическими снимками в первую очередь. Но для того, чтобы как бы начать, перейти к самому линейному анализу, я хотел бы с вами обсудить и ввести само понятие линеамента. Мне просто интересно, вы вообще вот, когда учились в университетах и так далее, вы проходили уже, что такое линеамент, да? Вы знаете, что такое линеамент, само понятие линеамент? Или не знаете? Такое слово не употребляли. Не употребляли. Ну, это вообще достаточно обычное слово. В Московском университете уже лет, наверное, 45 существует огромное подразделение, которое только занимается этим линеаментным анализом. Значит, в общем смысле, в общем каком-то таком определении, линеаментом можно назвать любую линейную структуру на земной поверхности, которая проявилась из-за эрозии, чаще всего, из-за того, что в самой Земле, в самой земной коре, в верхней части земной коры существуют какие-то неоднородности механических свойств. Любая речка, вдоль которой мы едем, это всегда неоднородность земной коры. Это всегда либо трещина, либо разлом. Почти что любой овраг, любая зона линейная, видимая из космоса, она так или иначе связана, например, с тем, что есть растительность другого цвета или другого типа, или есть здесь действительно вот горный какой-то хребет, обрамленный какими-то ущельями и долинами. Сколько раз не занимались геоморфологи и геологи сравнением реального рельефа с тектоникой, они в 99.99999% обнаруживали, что всегда какая-то конкретная структура рельефа, она всегда связана с какой-то реальной геологической структурой, механической неоднородностью. Если где-то слабее, там вода размывает быстрее. Если где-то слабее,
то там больше воды, туда приходит больше воды, там начинают расти растения определенного типа. Эти растения своими корнями разрушают снова всю эту почву и всю эту породу, снова все выносится. И на протяжении буквально там 1000-2000 лет уже возникает некоторая структура, которая следует обязательно какой-то физической, механической неоднородности в земной коре. Поэтому вот под линеаментом понимается вот такая любая линейная структура. Но эта линейная структура может на самом деле видна не только в рельефе. Вы эту линейную структуру, вот здесь, например, я изобразил это рельеф. Вот здесь видны они в рельефе. Вот это вот то, что называется шейн рельеф. Как это по-русски будет? Это рельеф, знаете, наверное, такие делают изображения рельеф, который выделяют специальным подсвечиванием поверхности. Что не знаю. Да, ну он знает. Да. Это шейн, ну как бы такие. Вы можете использовать данные, например, магнитные данные. На самом деле, когда вы смотрите на магнитную карту, очень редко вы видите просто какие-то поля разного цвета, которые были бы изометричны. Бывает и так. Но очень часто вы видите какие-то линейные структуры. Почему эти линейные структуры? Вы знаете почему. Потому что если это положительная магнитная аномалия, то чаще всего эта аномалия связана с каким-то удлиненным, либо дайкой, например, какого-то основного состава, либо еще с чем-то. То же самое может быть в гравитационном поле. Вы вдруг обнаруживаете какую-то длинную линейную структуру, связанную с изменением гравитационного поля. То есть под линеаментом в общем смысле мы понимаем любую структуру, которая отображена в тех или иных физических полях, связанных с Землей. Но в данном случае конкретно мы будем иметь дело с теми структурами, которые видны просто на космических и аэрофотоснимках. Ну это, наверное, я пропущу. Значит, вот здесь я вам привожу пример одной из работ, которую я делал. Это вот мой несколько лет назад я работал по урану на севере Канады. Вот, и у нас была некоторая территория, очень интересной такой формы, похожей на запятую. Мы искали здесь уран. Это вот наша территория непосредственно. А под этим изображением вы видите изображение космическое. Вы видите его черно-белым. Почему? Потому что, вот, может быть, Арсен тоже знает это. Дело в том, что когда вы скачиваете данные, то большинство данных имеет разрешение 30 метров на пиксель, так называемый, и только одна зона в снимке космическом, 8-я зона, имеет разрешение 15 метров на пиксель, и она черная, черно-белая, вернее. Поэтому я пытаюсь использовать наиболее детальный снимок, поэтому я начинаю с черно-белого изображения. И вот, если говорить о том, что, так сказать, в результате получается, то вы видите вот такую совершенно мешанину и кашу, в которой трудно разобраться. Вы видите, что в ней нарисовано огромное количество линий, которые, некоторые из них вот такие зелененькие, они совсем-совсем маленькие, некоторые побольше, они красненькие, и некоторые совсем большие, вот такого полусерого, полукоричневого цвета. На этой схеме на самом деле сейчас изображены так называемые третичные, вторичные и главные линеаменты. Значит, принято разделять все линеаменты, которые вы рисуете, по размеру, по длине. И каждый район имеет свою специфику. В одном районе вы можете считать главным линеаментом линеамент, который имеет протяженность 100 километров, если вы работаете с такой большой территорией, а вторичными, например, 20 километров, а третичными, например, там 500 метров, а в другом регионе это может быть совершенно иначе, потому что все зависит от того, с каким объектом вы имеете дело. Это с одной стороны. С другой стороны, вы сами понимаете, что когда вы идете в маршрут с аэрофотоснимком или же идете с картой 100-тысячного масштаба, вы видите совершенно разные вещи. На карте 100-тысячного масштаба топографической вы видите самые общие черты, главные реки, овраги и все остальное, но не видите деталей между ними. Если же вы пойдете с картой, скажем, 10-тысячного масштаба или с аэрофотоснимком, вы будете видеть огромное количество всех этих мелких овражков, речек и всего остального. Поэтому естественно, что для вас
если бы вы работали со 100-тысячной картой, масштаба 100 тысяч, то для вас представление о том, что такое главное, вторичное и третичное, было бы одно, а когда вы работаете вот с этой картой, очень детальной, там у вас бы сложилась бы своя другая какая-то картина, и вы бы уже снова подразделяли все линеаменты на те, другие, третьи, но в другой некоторой иерархии. Вы сейчас увидите, как это работает в нашем районе. А сейчас я просто хочу, так сказать, вам дать общую канву. Значит, после чего, вот давайте так вернуться, да? Вот эти все данные, которые здесь видите, и которые представляют, как вам кажется, такая абсолютная мешанина, на самом же деле все эти данные, они сделаны обычно в геоинформационной системе в какой-то, либо в MapInfo, либо в ArcView, либо в другой какой-то программе, которая позволяет все эти данные переводить в более или менее цифровой вид. Я обычно работаю в ArcMap, это подразделение ArcView, но работаю в MapInfo в том числе. Поэтому вот весь вот этот комплекс данных, он дает нам некоторые цифровой массив, таблицы, Excel, Microsoft Access или еще что-то. И кроме этого, для того, чтобы их обрабатывать с помощью своего коллеги в течение нескольких лет, он у меня программист, я вот геолог, мы разработали специальные программы, которые позволяют все эти цифровые данные пересчитывать. В общем, в итоге можно сказать, что с помощью всех наших вот этих вот упражнений можно пересчитать все наши линеаменты и пересечения между линеаментами и составить плотности распределения линеаментов разного порядка. Ну вот здесь на этой картинке изображены распределение плотности линеаментов всех трех порядков: вторичных, третичных и главных. Вот видите, главные здесь показаны красными максимумами. Значит, что это означает? Это означает, что здесь, в этих зонах, на этой территории, пересекаются очень какие-то крупные, серьезные структуры. Это могут быть разрывы, это могут быть трещины, это могут быть, может быть, даже контакты между породами, но которые уже нарушены тектоникой. Но самое главное, что вот эти структуры и распределение этих плотностей сразу дает вам представление, что вот в этой зоне, например, в которую я сейчас ввожу по ней стрелочкой, здесь нет ничего абсолютно. Это зона, которая не нарушена, в ней трудно ожидать поток флюидов, который идет, потому что для того, чтобы флюид шел, ему нужно пространство. А пространство — это разрывы, трещины, что-то похожее. Так что вот между этими линеаментами, между этими разрывами совершенно нет смысла проводить какие-то изучения геологические. Имеется в виду, что в первую очередь, если вы пришли и у вас ограниченное количество денег и средств, вы думаете: так, у меня есть вот столько-то денег, я хочу их где-то потратить. Так вот, я говорю тогда клиенту своему, что вот в этих местах пустых даже ничего не ищите. Если вы хотите что-то интересное найти, концентрируйтесь на вот этих вот всех узлах, где у вас есть большие максимумы. Но то, что вы видите в красном цвете, это главные линеаменты. Но, как я уже говорил, есть линеаменты вторичные, которые немножко покороче, есть третичные, которые еще короче. И мы составляем карты всех возможных максимумов и накладываем их друг на друга. И вот в этот момент мы видим, что есть определенные зоны, где все три вида максимумов, все линеаменты, их пересечения друг с другом совпадают. Ну вот для примера я вам приведу вот эту зону. Вот эта зона наиболее перспективна. Здесь все, синее, красное, зеленое, здесь все вместе. Вот если меня спросили бы, куда вам буровую ставить, или куда идти делать наземную геофизику, или куда делать идти геохимическое опробование в первую очередь, я сказал бы: идите вот сюда, вот в эту зону. Или идите вот сюда, в похожую зону. И в итоге видите, из всей огромной территории, которую здесь видите, это на самом деле очень большая территория. Это 17 на 35 километров. Это огромная территория. Мы там только на вертолете летали. Иначе ничего сделать невозможно. Вот. Мы выходим, мы совершенно концентрируем, мы намечаем цели, первоочередные цели для наших дальнейших исследований. Вот это принцип, сам принцип в идее, как
работает лиneamentный анализ. Теперь вы зададите вопрос, все-таки, ну а почему вы считаете, что пересечение трещин, линеаментов или просто сами линеаменты, почему они так важны и почему вот именно там нужно работать? Значит, на это дело существует огромная, большая, с вот такими формулами теория механики, которая утверждает, что если в Земле возникла трещина размером от 1,5 до 2 километров, то эта трещина будет жить вечно в Земле. Никакие процессы, не метаморфические, за исключением магматизма, когда полностью все переплавится. Но если все это будет находиться в таком твердом состоянии, то любая такая структура, она будет всегда немножко шевелиться. Если она возникла в архейское время, 2 миллиарда лет назад, то до сих пор она будет все равно существовать и шевелиться. Это означает, что вот эти самые линеаменты, и особенно зоны их пересечения, где у вас возникают узлы, если они достаточно большие, все, это всегда будут зоны для проникновения флюидов вверх из интрузивных массивов при метаморфических процессах, слияние и сливание воды, метеорные ее называют, воды вниз из-за дождей, и всегда будет циркуляция. В этих зонах в той или иной степени всегда будет происходить циркуляция флюидов. В этом это доказано механически, это работает. Вот. И самое главное, что это действительно работает, потому что вот совсем недавно мне присылал мой бывший студент, защищая кандидатскую диссертацию из Москвы свою работу, он показал, что на севере России, на Кольском полуострове, архейские, то есть все современные озера, речки и все остальные элементы рельефа контролируются архейскими, то есть больше 2 миллиардов лет, около того, 2 миллиардов лет, 2600, скажем так, породами и этими структурами. То есть эти структуры возникли тогда, и они продолжают жить. Вот в этом вся суть, так сказать, самой идеи линеаментного анализа, и поэтому он имеет право на свое, так сказать, существование. Теперь, так, давайте мы лучше сделаем следующее. Сейчас мы немножко на минуту прервемся, потому что я хочу теперь вам показать конкретно на вашем районе, о чем же я говорю. Должен дать? Да. А почему у вас не считаются кальциевые структуры? Только считаются. Я просто их упустил. Извините. Считаются. И вы увидите прямо сейчас. Да. Дело в том, что я говорил о линеаментах. А линеамент это линейная структура. Поэтому я просто слегка пропустил и забыл. Совершенно правильно вы говорите. Когда занимались дешифровкой, вот как раз в Черниговском районе, где кальциевые структуры и линеаменты сходятся, стыкаются, да? Есть такие месторождения, связанные с этим. Да, обязательно, вы совершенно правы. Я просто это упустил потому, что в той части, когда я работал по своему району, у нас не было кольцевых структур. Я вам сейчас покажу, что у вас здесь происходит. Значит, прежде всего я хочу, чтобы вы поняли, как все это делается. Вот это то, что вы перед собой видите, это программа ArcMap. В ней все уже геореференцировано в реальных координатах мира. Так сказать, вот если я здесь ввожу по этому изображению, то внизу, здесь есть строка, вот здесь вот она будет появляться, вы видите реальные координаты. Видите? 5, 9, 4, 4, 3, 4. То есть каждый раз я работаю в реальном мире, в смысле географии. Значит, как мы рисуем эти линеаменты? А это на самом деле очень простая процедура, хотя и невероятно трудоемкая. Были попытки научить машину рисовать все эти линеаменты автоматически, все эти попытки провалились. На протяжении уже лет 25-30 никто не предложил программу, которая умела бы рисовать все эти линеаменты сама. Поэтому до сих пор хорошие работы делаются вручную. Вот я вам просто продемонстрирую, как это приблизительно выглядит. Вот ваш район, вот ваша лицензия. Вот одно из изображений, которое я использовал. Но как я вам говорил, я могу использовать любые изображения. Я, например, вместо этого могу использовать это черно-белое изображение, космический снимок. Оно будет большего разрешения, но зато на нем не все так хорошо видно. Я могу использовать Google Earth, для примера. Но
с Google Earth проблема такая, что его очень трудно геореференцировать. То есть, чем больше у вас денег, тем лучшего качества у вас данные. Но если вы хотите жить за бесплатно почти, так сказать, то приходится довольствоваться вот такими изображениями, которые я использую. Значит, вот что мы делаем. Я смотрю, когда на эту картину, уже сейчас видно, наверное, и вы с этим согласитесь, что есть какие-то черты рельефа, которые, ну, очевидно, можно прям сразу провести. Вот есть какие-то реки и их долины. Вот есть такие совершенно линейные, четкие долины. Их сразу хорошо видно. С другой стороны, есть вот такие структуры, которые вот здесь выглядят как кольцевая. Видите, согласны со мной? Вот эта структура. Вот она, возьмете и проведете кольцо, если захотите. И есть, кроме вот этих больших структур, есть очень много маленьких дополнительных структур. Значит, как проводится сама работа? Работа проводится приблизительно следующим образом. Я просто приведу пример. Вот я делаю увеличение, и передо мной уже есть какое-то, вот это увеличение у меня сейчас 1 к 100 тысяч получается. Да? Значит, я хочу нарисовать линеамент. Обычно то, что я делаю, у всех людей есть разные методики. Обычно что я делаю? Я сначала рисую все самые маленькие линеаменты, все, которые возможны на территории. Это занимает долго. В данном случае это у меня заняло, наверное, 3 недели. 3 недели каждый день по 8-9 часов вот их рисовать. Это просто то, что... Но это делается приблизительно так. Вот я вижу вот эту структуру. Все согласны, что здесь есть линейная структура? Согласны. Значит, я ее рисую. Есть структуры, которые ее пересекают и не такие длинные. Наверное, они будут еще меньшего порядка. Это, например, может быть вторичная, а, наверное, есть более мелкие структуры. Вот, например, такая структура. Вот здесь. Я вижу, что есть вот такая структура. Вы согласны, что здесь по тени, по цвету выделяется линия? Я рисую эту структуру. Теперь я смотрю, что вот здесь у меня есть какая-то странная кольцевая структура. Особенно вот здесь. Она выглядит почти что как кальдера. Согласны? Вот она. Или не согласны? Вот вопрос. Согласен. Значит, я тогда ее рисую как кольцевую структуру. И это вот делаете, пока, если у вас все закончено со структурами, скажем, третичными, самыми мелкими, у вас возникает вот такая картина. Вот такая картина. Здесь у вас приблизительно, сейчас, секундочку, на всю эту территорию сейчас нарисовано 19 тысяч третичных линеаментов. 19 тысяч. Все вручную, один с другой. Почему я не могу это, не могу сделать иначе? Потому что человеческий глаз до сих пор еще это самый мощный инструмент выделения от всяких структур. И при этом, когда я работаю, если я сомневаюсь, что, например, у меня вот эта структура реальна, я ее вижу, например, на этом снимке, но как-то сомневаюсь, тогда я переключаюсь от этого изображения к черно-белому изображению, проверяю, на всех ли изображениях я вижу эту структуру. Когда я ее вижу, я ее рисую и продолжаю дальше. Значит, вот так это приблизительно выглядит. То же самое я делаю для структур чуть-чуть покрупнее, которые я называю вторичными. Вторичные, потому что они уже, скажем, каждая вторичная структура это приблизительно, ну как 10 по длине или там 5 по длине третичных структур. Значит, вот я, когда нарисую эти структуры, то у меня возникает следующая картина. Вот такая. Синенькая. Синенькая, видите, структуры. Это все вторичные линеаменты. Чаще всего вторичные линеаменты это объединение в линию третичных линеаментов. Они как бы друг друга подставляют, но ты видишь, что они продлеваются на гораздо большее расстояние, чем третичные линеаменты. Анализируя вторичные и третичные линеаменты, я в итоге могу нарисовать
главные линеаменты для этой территории. И они, как вы сразу можете видеть, практически всегда совпадают с наиболее главными чертами рельефа. Долинами, реками, хребтами и так далее. Изучая вот эти вот похожие на кольца структуры, так, не справляется уже программа, сейчас немножечко, вот оно все. Я рисую циркулярный линеамент. Видите? Вот эти самые линеаменты, которые так или иначе видны на карте. Давайте просто проверим, для того, чтобы мне как бы не быть голословным, чтобы не возникало вопросов, а почему вы здесь нарисовали кольцо. Мы просто возьмем какую-то одну из этих структур и постараемся как бы вот увидеть, прав я или нет. И опять-таки, не бойтесь сказать мне, что я не прав, что вы не видите. Ради Бога. Дело в том, что любой метод геологический, как вы знаете, любой геолог, это его субъективная точка зрения. Но тем не менее, давайте посмотрим, почему вот я вот здесь, вот, например, вот тут нарисовал эту циркулярную структуру. Вот она, смотрите. Вот что я вижу. Видите вы это или нет, я не знаю. Но я вижу, что у вас есть структура, которая выглядит как шарик. И здесь есть внутри еще один такой как бы шарик. Так же, как и здесь есть, смотрите, вот структура абсолютно кольцевая, полукольцевая. Они не обязательно должны быть полные кольца. Они полукольца. Вот полукольцо. И вот это ровно то, что я делаю. Видите, даже я вот это полукольцо не нарисовал по каким-то причинам. Или пропустил, или еще что. Вот и так вы это делаете. Вот еще одна кольцевая структура. Вот совершенно замечательная кольцевая структура. Видите, какая она? У нее есть бока, два бока таких, вы их соединяете. Собственно, в итоге вот такая картинка получается. Если я вам нарисую теперь, то включу все линеаменты, то получается вот такая вот мешанина, как вам кажется. Абсолютнейшее нагромождение всех структур друг с другом. Теперь мы знаем, что, как вот вы правильно сказали, что там, где эти все структуры пересекаются, там, где пересекаются, например, кольцевые структуры, что может быть, например, интрузивный массив, находящийся на глубине, он, кстати, не обязательно должен быть виден. Он может быть на 100 метрах глубины, но поскольку он поднял все породы, то они, естественно, эродировались вдоль его контакта, и вы видите границу того, что находится на глубине. Это очень часто так бывает. Вот. Так вот, теперь мы знаем, что у нас надо как-то все это посчитать и сделать таблицу всех этих пересечений, сколько элементов в каждом квадратике, там, в каждом окне осреднения, сколько из них пересекаются, какие друг с другом пересекаются. Наверняка ясно, что если пересекаются две трещинки небольшие, например, там, которые мы называем третичными линеаментами, то их пересечение, конечно, интересно, но оно не так важно, потому что оно не проникает на большую глубину. А если у вас пересекаются, например, трещина, ну, скажем так, длиной 200 метров, с трещиной длиной 1 километр, то вы понимаете, что эти трещины, а ведь вы же понимаете, что трещины, они должны быть приблизительно как квадратики, они же не могут быть линейными. Трещина, она всегда идет на глубину. Поэтому, если вы видите такое пересечение, вы понимаете, что это гораздо более перспективная зона для проникновения флюида, для возможного орденения. Вот с помощью своих программ, которые у меня есть, я выхожу с таблицами цифровыми данными, которые позволяют мне передать всю информацию для изучения Рикардо, и он начинает играть с этими данными уже статистически. Gracias, buenas tardes y de nuevo gracias por la invitación, gracias por la participación. Esta ha sido una conferencia muy interesante, una de las mejores que he participado. En el día de ayer tuve la chance de discutir con los que participaron en el taller una forma de procesar los datos, llamado análisis composicional de los datos. Hoy voy a hablar de estudios de lineamientos y cómo los estudios de lineamientos, cuando se aplican de una forma sistemática, como les voy a explicar, pueden constituir, en mi opinión, la forma más efectiva, eficiente y económica para encontrar yacimientos minerales y
Les voy a contar todo y después tendré que matarlo porque van a saber más. El proceso comienza con un área que el cliente nos da. Dice, ok, estamos interesados en este pedacito de aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden darnos ustedes? Como siempre, comienza todo con la compilación de la información existente hasta el momento. Y la compilación puede ser de muy detallada, porque hay veces que trabajamos en regiones donde hay abundante información. Si tienen ustedes la suerte de trabajar en México, por ejemplo, que tienen el mejor servicio geológico de toda América Latina, también tienen geología, geofísica, hasta el Lanza lo tienen sistematizado por todos lados. Si trabajan en otros lugares como en África, lo único que tienen es un negrito que les va a decir Master, yo vi por allá un pedacito de oro. Por tanto, varía mucho. Pero en sentido general, ¿qué hacemos? Cogemos la información que tenemos, es decir, datos geofísicos, imágenes satelitales, datos geoquímicos, base topográfica, los estudios de lineamiento, y todo eso lo combinamos. Déjenme decirles que, aunque sea difícil de creer, es posible aplicar esta tecnología, es posible llegar a obtener un área de información útil basado única y exclusivamente con una base topográfica. Y se lo voy a contar en reales. Toda esta información, la que tengamos, hay una característica que tiene que tener esta información. Toda la información tiene que cubrir la misma área. Yo no resuelvo nada con tener, por ejemplo, toda esta base topográfica y nada más que tener un pedacito de geoquímica aquí. Eso no me resuelve. Yo tengo que tener toda el área, que todas las bases que yo utilizo tienen que cubrir más o menos la misma área. Por eso, en estos momentos, ¿qué es lo más cómodo? La fotografía satelital y las bases topográficas, los modelos de elevación digital, después que los japoneses y los americanos han puesto toda esta información gratuita en internet. Ni siquiera hay necesidad de comprarla, uno la puede bajar directamente. Y todas estas distintas fuentes de información las combinamos utilizando lo que ayer estaba explicando de los coeficientes correlacionales, rangos de coeficientes correlacionales. No me da el tiempo ahora para volver a explicar ese método. El que esté interesado después me ve aquí afuera y le puedo dar el detalle. Para los que me oyeron ayer, tienen que examinar. Pero básicamente lo que este método, mi aporte científico, digamos, ha sido cómo poder combinar cosas tan distintas como, por ejemplo, un mapa geofísico, que es gradiente, con un mapa geológico, que es una información cualitativa, con un mapa geoquímico, que es un vector. Todo eso, cómo combinar todos estos distintos tipos de bases de características en un solo sistema que me permita después aplicar los métodos correlacionales. Aquí les presento un ejemplo de las mediciones. Como les decía, ustedes pueden empezar sencillamente con un mapa topográfico. Y este mapa topográfico lo que van a hacer ustedes es el estudio de lineamiento. El estudio de lineamiento, esto no es caja negra, esto lo hace cualquier geólogo, y esto es lo bueno que tiene que entender, cualquiera aquí puede empezar a utilizar estos métodos. Y se determinan los lineamientos que nosotros llamamos de primero, segundo, tercer orden. Más allá se puede seguir, pero no es necesario. Y las estructuras circulares. Alguien hoy está hablando de las estructuras circulares en este tipo de medición. Y al mismo tiempo, ¿y cómo ustedes hacen esto? Señores, no hace falta ser un geólogo estructuralista. Generalmente, sobre todo las estructuras principales del primer y segundo orden, ustedes las definen mirando un mapa de hidrografía. Si ustedes tienen un río que de repente dobla para la derecha, ahí hay una falla. Hay un lineamiento, no solamente es una falla, ahí hay un lineamiento. Miran ustedes una fotografía satelital, hay veces que los lineamientos están marcados en la fotografía satelital, no hay que hacer nada, hay nada más que mirarlas, y ahí están. Y también se mide, nosotros medimos las cantidades de intersecciones entre cada una de estas estructuras. O sea, digamos, hacemos una red, kilómetros cuadrados, el área nosotros dividimos en kilómetros cuadrados, y en cada kilómetro cuadrado cuantificamos a mano. Aquí no hay ningún programa que te haga esto, esto es trabajo de geología. Cuantificamos la cantidad de lineamientos del primer orden, del segundo orden, del tercer orden, circulares, cantidad de intersecciones entre el primero y segundo, primero y tercero, segundo. Y por eso tienen esa tabla que sigue por ahí para allá hasta el otro cuarto.
Y es una increíble información que podemos sacar sencillamente de un mapa topográfico o un modelo de elevación digital. Hay programas en estos momentos, a mí me gusta mucho el Surfer de Golden Droplets que hace análisis dependiente, incluso el mismo poniendo los datos estos, que hace un análisis dependiente y te determina la posición de estos lineamientos. Pero vamos a suponer que ni siquiera tienen eso, tienen un papel, un mapa y un lápiz y empiezan a pasar sus líneas, distintos colores para que sea más fácil de identificar cada tipo de línea. Ahora, esto suena un poco a análisis espectral y les voy a decir cuál es exactamente la diferencia entre el análisis espectral y lo que nosotros estamos haciendo. El análisis espectral tienen en un satélite, tiran, hacen un análisis espectral, digamos, de 500 bandas. Y después ellos saben que si ellos cogen esta banda, y la ponen junta, eso determina la presencia de mormonilonita. Y esta la ponen junta y eso determina la presencia de caulinita. O sea, el análisis multiespectral lo que les da a ustedes es una pirámide de muchos valores. Lo que yo hago es coger todo eso y comprimirlo a una sola imagen que le llamo mapa de prospectividad. Y para eso, o sea, que todo esto, toda la información que tenga, sencillamente se procesa por esta forma que les digo que te permite hacer análisis y todo se compacta sobre un solo nivel de información. Y una vez que ya tenemos los datos preparados, sencillamente los procesamos con estadística. Los que me vieron ayer, claro está, los datos los procesamos primero con análisis composicional de los datos, los abrimos para atrás y después determinamos los coeficientes de correlación. Y ayer yo les mencionaba la representación gráfica de los coeficientes de correlación o los endogramas, que es muy interesante y me voy a tomar 2 minutos para hacerles rápidamente una representación gráfica de lo que es esta correlación. Y para ello, sencillamente, ustedes necesitan tener una hoja de papel, un compás y una regla. Y claro está, los valores correlacionales de sus elementos. Los ordenamos, como decíamos ayer, del valor de mayor correlación negativa al de mayor correlación positiva. Y se utiliza una fórmula muy sencilla. Donde L es el nombre de mi esposa, 4 son 4 centímetros, y después les explico por qué. 1 es 1 y la relación entre el valor correlacional dividido sobre el valor correlacional máximo. De tal forma que el valor de correlación máximo, cuando les quita 1 sobre, o sea, ustedes están, en este caso el valor correlación máximo, tienen máximo entre máximo, les da 1, toda esta parte se hace 0 y la distancia es 4. ¿Qué quiere decir? Que la mayor correlación, el valor mayor de correlación que ustedes tengan, va a estar, esos dos elementos van a estar separados 4 centímetros. Todos los demás van a ir aumentando ese valor. Y de esa forma, ustedes tienen una manera muy aritmética sencilla de transformar ese valor que aparece en la tabla de Pearson, de numeritos, que a veces no dice nada, en una representación gráfica, física, de la distancia en que están estos elementos. Y cómo ustedes llegan de ahí a acá. Muy sencillo. Como les decía, ustedes ya tienen todos los valores de correlación. Esto es una donación de mi amigo, el cordón de sus zapatos. Ya ustedes tienen todas las correlaciones puestas de menor a mayor y ya calcularon el valor de distancia. Sabemos que, por ejemplo, el elemento A está separado a 4 centímetros del elemento B. El elemento B está separado del elemento C, digamos, a 4.1 y el elemento A está separado del elemento C a 4.2 centímetros. ¿Okay? Por tanto, yo empiezo con los dos primeros valores. Yo pongo A, voy a poner otra parte. Cojo A, lo pongo aquí, mido 4 centímetros y aquí pongo 20. Yo sé que el elemento C está a 4.1 centímetros del elemento B. Mido en una regla, la distancia es 4.1, pero bueno, vamos a poner que esta distancia, y marco un arco de 4.1. Ese elemento C también está a 4.2 centímetros de distancia del elemento A. Cojo, mido 4.2, hago mi
mi otro arco y me determina la posición en el espacio donde está el elemento C. Y así van construyendo su dendrograma. La ventaja de construir el dendrograma de esta forma es que siempre, les garantizo, las asociaciones de elementos se les van a agrupar gráficamente en los elementos que están relacionados con la mineralización o elementos que están sencillamente relacionados con la litología y demás. Y estos, ustedes claro está, pueden rotar esto. Si quieren empezar, por ejemplo, no empiecen por el valor de mayor correlación, empiecen por el medio, que es como si hubieran rotado este gráfico de otro lado. Increíblemente, esta cosa que es tan sencilla aquí es extremadamente difícil de programar. Yo hasta ahora no he podido contratar a alguien que pueda hacer un programa tridimensional para hacer esto de forma automática, así que lo sigo haciendo a mano. Pero bueno, es un ejercicio muy interesante. En este caso, la figura que está mostrando la interpretación tectónica, esto es una caldera colapsada de un proyecto de INCO en Canadá, y efectivamente ustedes ven aquí la representación gráfica de esa caldera colapsada y toda la mineralización que estaba asociada a ese tipo de caldera. A este método tan básico, tan sencillo, le hemos ido añadiendo con el tiempo nuevas técnicas. Una de estas técnicas es el análisis de las fotos satelitales. Y no estoy hablando ya de por ejemplo, yo estaba hablando con Mauricio, con otros colegas aquí, de que hay una compañía en Vancouver, Photosat, que es la única compañía que yo conozco que hace interpretación satelital de sílica. Todas hacen arcillas, cabinillas, esta es la única que hace arcillas. No estoy hablando de ese tipo de interpretación, que es una fuente increíble de información, estoy hablando de la imagen real que usted puede bajar por gratis del Internet del Servicio Geológico Americano, de cualquier lugar. Lo que se llama las fotografías de color real o incluso las fotografías de color falso. Da igual, porque esa coloración responde a algo que es real. A lo mejor el vecino se pintó la casa de verde, pero bueno, también es real, está ahí pintada de verde. ¿Cómo analizamos estos colores? Es extremadamente sencillo. Todo esto lo podemos hacer ahora. Ustedes cogen Adobe Photoshop, ¿okay? Creo incluso la última versión de Corel Draw está haciendo lo mismo. Una de las opciones que tiene Adobe Photoshop, ustedes cogen la imagen, la escanean o la montan y ponen el famoso pincel, el pincelito, y cuando lo ponen sobre un lugar, él descompone los pinceles que están ahí en los tres colores, ya sea los tres colores o los cuatro colores, cian azul, rojo y amarillo, y les está dando el código digital de ese color. Y de nuevo están añadiendo ustedes 3 columnas o 4 columnas, se utilizan los 4 colores, los colores de cian, a la primera tabla de información geológica que tenían. Esa es una. Si hay alguien, si logro convencer a alguien de que intenten hacer esto, ya la parte esta de la descomposición en colores de las imágenes, ya existe un programa que nosotros tenemos y yo se lo doy a quien quiera utilizar. No es secreto estatal ni nada por el estilo. El análisis de los diagramas de Rosa. Todos los geólogos hacen mediciones de campo. Que levanten la mano el que haya hecho en su vida, en la industria, un mapa como este. Nadie. Sencillamente tomamos las mediciones y después no se hace nada con ellas. ¿Por qué razón? Porque es extremadamente difícil la interpretación gráfica de esta información y sin embargo es una fuente de información increíble. Aparte de que existen programas, de nuevo, son gratuitos, que hacen los diagramas de Rosa por cada cuadrícula. Aquí de nuevo esto es un trabajo que hay que hacer de geometría, por eso les decía al principio, este método no es una caja negra, esto hay que trabajar, pero hay formas de describir los diagramas de Rosa de una forma sistemática para obtener, digamos, por ejemplo, ¿qué forma tiene el diagrama de Rosa? Geométrica, es un rombo, es un rectángulo, es una elipse, tiene más de 2 puntas, tiene 3 puntas, etc. O sea, hay un diagrama de flujo que ustedes pueden seguir y hacer la descripción de estas diagramas, y de nuevo son más columnas que ustedes van a estar añadiendo en la primera tabla, esa gigante que la había.
la distribución binaria de los depósitos. Y de nuevo aquí voy a tomarme un minuto para hablar de esto. Hay un método estadístico muy interesante, muy poco conocido, que permite determinar si los yacimientos que ustedes conocen en un área, si tienen una distribución casuística o causal. ¿Cómo se funciona esto? Digamos, ustedes tienen un área, en esa área conocen, por el momento, conocen que tienen un depósito aquí, digamos, X cantidad de depósitos conocidos. Lo cual no quiere decir que hay algunos que no tengan conocidos. Se comienza en coger esta área y hacer una grilla lo más pequeña posible, de forma tal que cada uno de estos depósitos caiga como mínimo en una de estas grillas. Y después se comienzan a incrementar esas grillas por factor de 2. ¿Qué es lo que sucede? Si hay cierta orientación en los datos de ustedes, esta línea se va a separar de esta línea de aquí. Si los depósitos están de una forma casuística, o sea que no hay ningún control geológico, digamos que todo está asociado a una fractura predominante, entonces esta línea va a ser paralela. De nuevo, son métodos estadísticos conocidos, pueden ser bajados en el internet o estudiados en cualquier libro. Pero bueno, nosotros los utilizamos en la práctica. Y aquí es donde esta es la parte que más trabajo da de todo el método de investigación, que son el modelaje físico de los lineamientos. Y tenemos dos tipos de modelaje de deformación. Tenemos los estrés y tenemos la tensión. La diferencia entre el estrés y la tensión, una vez que se elimina, vuelve a su estado original. El estrés es sencillamente una deformación que se mantiene deformada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cogemos se hace un modelo de arcilla, y en ese modelo de arcilla se marcan las estructuras principales, no todas, sino las estructuras principales, y se comienzan a deformar este modelo en todas las posibles orientaciones. Lo puede comprimir, o por aquí, o por acá, o de esta forma, o para allá, o sea, cualquier tipo de deformación que se le ocurra. ¿Qué es lo que pasa con el caso de la arcilla? Cada vez que ustedes la deforman, siempre va a haber un grupo de líneas que se van a abrir y un grupo de líneas que se van a cerrar. Cada vez que nosotros hacemos una deformación, y cada deformación se hace 3 veces para tener una seguridad de que se está haciendo bien, se tiene una foto. ¿Okay? Y después esas fotos se van digitalizando. ¿Qué es lo que sucede? Al final, cuando terminamos todos estos experimentos, no importa de dónde venga la presión, siempre va a haber un grupo de fracturas que se van a mantener abiertas y otro grupo de fracturas que se van a mantener cerradas. Claro está, pero que tenemos que buscar aquellas fracturas que están abiertas. Es el vaso donde puede estar la mineralización. Todavía no sabemos si hay mineralización, pero por lo menos ahí está el espacio donde pudo formarse la mineralización. Tengan en cuenta, y esto es por eso que este proceso es lento, cada vez que se deforma el modelo en una arcilla, tenemos que volver a hacerlo de nuevo. Por tanto, es un proceso tedioso, lleva su tiempo. El modelaje de lineamiento de un área normal dura alrededor de 3 semanas, trabajando 8 horas al día en esta situación. Ese es el caso del estrés. El caso de la tensión es todavía más espectacular desde el punto de vista visual. Trabajamos con una gelatina. Se hace una gelatina, caracterizada preferiblemente transparente. Se marcan en la gelatina los lineamientos principales. Se pone una hoja de papel polarizado por debajo de la gelatina y se pone un poco de luz. Y entonces se produce la deformación. Como la luz al pasar por la hoja polarizada se difracta y obtienen estas imágenes en colores que van desde las rojas, donde se están abriendo las tensiones, hasta las azules, donde no hay ningún tipo de deformación. Con la gelatina es muy fácil, porque una vez que terminan de hacer el proceso, la suelta y ya vuelve de nuevo a su estado natural. La combinación del estrés y la tensión nos va a dar, y esto, como les decía, se toman fotografías,
y cada fotografía se define el área donde se queda abierta la mayor parte del río. Se forma sencillamente un mapa de múltiples capas, gracias, de múltiples capas, y nos va a dar la zona donde tenemos la mayor posibilidad de buscar mineralización. Sin llegar a exagerar a decirles que este método puede darle la ubicación de un pozo, no voy a llegar hasta allá, pero sí los va a poner dentro del área de vuelo. Y voy a presentarles algunos casos específicos. Este fue el primer trabajo oficial que hicimos con el estudio de lineamiento. En Canadá hubo un programa que se llamó Lito Pro, estamos hablando del 1997-98, en el cual el gobierno del Servicio Geológico de Canadá sufragó el estudio geoquímico de sedimento, de arroyo, de roca regional de todo Canadá, y la información estuvo libre para quien la quisiera utilizar. Hubo una compañía que, aprovechando de que iba a estar toda esa información a la mano, me contactaron y me dijeron que si yo podía decirles antes de que terminara el estudio qué zonas podría tener mejor posibilidad para ellos hacer el staking, o sea, solicitar la licencia antes de que salieran los resultados. Y esto fue una zona inundable. Descubrimos dos tremendas estructuras circulares anteriormente no desconocidas. Ellos se tomaron el riesgo, aplicaron a la licencia, y cuando salieron las anomalías, o sea, los resultados geoquímicos, las dos zonas estaban repletas de anomalías geoquímicas para oro. Es una estructura, una caldera colapsada, perfecto. Se les salió muy bien la jugada. La razón por la cual me pidieron que hiciera esto, o sea, el paso anterior a este, fue un estudio que hicimos en Valls, en Quebec, en el cual me dieron única y exclusivamente un mapa topográfico. Me dijeron qué tú puedes hacer con esto, de un área que era otra que yo no conocía, y hice todo el estudio. Y realmente le digo, bueno, ustedes tienen aquí dos zonas completamente distintas, que están aquí y aquí, y son de mineralizaciones diferentes. Y efectivamente, uno era un yacimiento de oro, otro era un yacimiento de cobre plomoso, exactamente donde lo habíamos marcado. Yo salté un poco, me disculpan, porque de nuevo, los que me vieron ayer ya saben lo que estoy hablando cuando hablo del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es muy sencillo. Cuando ustedes hacen propiamente el análisis correlacional, les va a dar una especie de coeficiente en el cual les dice, por ejemplo, que la zona mineralizada, el tipo de mineralización que ustedes están buscando, se caracteriza por tener los lineamientos de primer orden más la cantidad de intersecciones entre los lineamientos de tercer orden con las estructuras circulares dividido entre la cantidad total de intersecciones. Y ese parámetro, cuando ustedes lo aplican a toda el área de estudio, les va a marcar, les va a encontrar donde en el resto de su área coinciden los mismos tipos de estructuras que tienen en su zona mineralizada conocida. Si el área es completamente desconocida, de todas maneras funciona. Lo que no está tan claro qué tipo de mineralización tiene, pero sí les va a dar, ok, esta es una zona que puede tener mineralización. Este es un estudio que hicimos para una compañía privada. Este es el famoso Atahualpa Scat en Ontario, donde
buscar todos los yacimientos de diamantes. Aquí hay una kimberlita que se llama Víctor, la kimberlita Víctor 1, que BHP se gastó $52 millones en ubicarla. A mí me costó $5.000 ubicar exactamente la locación de esa kimberlita de este método. De nuevo, fue un estudio ciego por completo, yo no sabía los datos que me estaban dando, sencillamente ubicamos todo. Y lo más importante de este estudio fue que quedó claro, todo el mundo claro buscaba, hay una estructura lineal en esta zona que se llama la falla de Guagua, y todo el mundo desde siempre había estado buscando los yacimientos a lo largo de la falla de Guagua. En realidad, los yacimientos de diamantes no estaban asociados a la falla, sino a una serie de estructuras de semiarcos que sí estaban asociadas a la falla. Por tanto, no era directamente la falla, pero sí asociada a la falla, y este método permitió encontrar a esta compañía 4 kimberlitas en el medio de un pantano. El dueño de la compañía, cuando yo le di los lugares, le digo, mira, ve aquí, 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 y digo, porque en Canadá se mandan a los indios, a los aborígenes de allá, que son los que pueden caminar por todos esos lugares, para que marquen los límites de la licencia. Y el primer día, mientras estaba sucediendo esto, yo estaba en Tennessee, trabajando en otro proyecto, que también lo voy a presentar ahora, y me llama el primer día el hombre muy enojado diciendo que los aborígenes le estaban diciendo que lo único que estaban caminando con el agua hasta aquí en el medio de un pantano. Le digo, el que persevera triunfa, ahí hay algo. Como a los 2 días me vuelve a llamar, y el hombre estaba tan excitado que estaba hablando, dice, yo no sé ni en qué idioma estaba hablando, pero tuve que colgar, decirle, espera 5 minutos y vuelve a llamar. Se pudo calificar porque los originales le habían traído un pedazo de este tamaño, de una kimberlita con un macro diamante en el pedazo de kimberlita. Este estudio de lineamientos para el caso específico de diamantes ha sido extremadamente efectivo. Los que han trabajado en diamantes antes saben que existen 2 casos distintos. Uno cuando la kimberlita aflora, ese es el mejor como en todos estos casos. Hay otros cuando la kimberlita afloró y fue cubierta posteriormente por todos los arrastres de morena. Y está el tercer caso, que es más difícil, son las kimberlitas que nunca llegaron a aflorar. Excepto por ese caso, que es donde el alineamiento no me ha funcionado con el 100%, pero con un 80% de certitud. Todos estos estudios se hicieron sobre casos reales, y después que convencía a la gente de que sí funcionaba, entonces me pedían que hiciera el trabajo real. Y esto fue lo que pasó cuando estamos trabajando, este es aquí en México, y este es un caso donde se sobrepone las deformaciones plásticas con las deformaciones elásticas que le estaba diciendo, y era evidente dónde teníamos que ir a buscar el área dentro del proyecto. Esto es sin haber hecho un muestreo de suelo, sin haber hecho absolutamente nada. Lo único que tenían ellos es, tenemos esta licencia, tenemos el mapa topográfico, tenemos ya el mapa topográfico, se acabó, y un poco de geología regional. Y sencillamente ya de todo el área estaba claro que no importa que el único lugar donde hubo la posibilidad de que se creara un espacio para que pudiera haber circulación de mineralización era aquí. Y directamente ellos fueron y se concentraron en esta zona, que es un proyecto aquí en México de plata, no sé, sé que estaban perforando, creo que era en Alcitos. Este es el lugar de Tennessee donde estaba trabajando para petróleo. Claro está, el método es especialmente efectivo para petróleo. En este caso, las estructuras de petróleo estaban cubiertas por sedimentos de carbonatos más modernos, mucho más jóvenes, de 400 metros, y con todo eso pudimos hacer la interpretación de los lineamientos y demás. Una cosa, para que ustedes sepan, cualquier estructura lineal, ya sea una fractura, pues, que tenga más de 1 kilómetro de largo, se mantiene activa de por vida. Siempre. Por tanto, siempre va a haber un reflejo de esa estructura en la geomorfología. Lo único que hace falta es tener un buen mapa. Mientras mejor sea la base topográfica o el modelo de elevación digital que ustedes tengan, mejor va a ser la información. Lo que yo siempre pongo este gráfico porque a mí me da mucha tristeza. A mí me contrataron para hacer este trabajo
Y en Estados Unidos, por ley, el que descubre un campo de petróleo automáticamente tiene creo que un 7% del NSAR de la producción de este lugar. Y cuando yo empiezo a hacer este trabajo, yo encuentro este tremendo campo de petróleo. Y dije, hice rico, ya, hasta aquí llegué. Y cuando voy y le presento los resultados a la compañía, ellos me miraron con una cara, sí, claro, acabas de descubrir el campo de Ney. Era un campo conocido. Lo que da tristeza es que ellos me hicieron la prueba para ver si funcionaba, hicimos la prueba, funcionó y después se quedaron sin dinero, no pudieron pagar para hacer el estudio de cosa que sucede en el programa. Una de las características que tiene el método de lineamiento es que ustedes pueden ajustarlo al tipo de mineralización que ustedes están buscando. Es increíble. Como les decía, si ustedes empiezan en un lugar donde lo único que tienen es la base topográfica, está bien. Nada más que van a encontrar las zonas donde hay la posibilidad de que haya una zona de estructural favorable para la deposición mineral. Puede ser que cuando hacen el gráfico del vectograma de las correlaciones se den cuenta que tienen 2 o 3 agrupaciones de parámetros que le están indicando de que hay distintos tipos de mineralización, porque lo que ustedes tienen que entender es que cada tipo de mineralización va a tener una relación de todos estos parámetros distinta. Un yacimiento de oro va a tener, qué sé yo, estructura de primer tipo más de segundo tipo más cantidades circulares dividido entre 3 veces la total intersección más el color de la fotografía que yo les había dicho, el color rojo más lo que sea. Son parámetros que caracterizan el tipo de mineralización. Si ustedes comienzan ya con un área en el cual ya tienen una mineralización conocida, entonces como en este caso sé cómo mencionar esto, el Valls proyecto, un proyecto en Ontario, en el cual tenían 3 cosas, tenían diamantes, y tenían yacimientos de oro, y ¿qué otra cosa tenían? Y platino. Y fuimos, el método fue claro, en el caso de la kimberlita era muy fácil, todo lo que era estructura circular, como esta de aquí, eso era una kimberlita, pero no solo era la estructura circular, tiene que haber otro tipo de parámetros, circular con una serie de combinación de otro tipo de lineamiento. O sea, nosotros establecimos un coeficiente de sonoridad para cada tipo de mineralización y después aplicamos cada tipo de distinto a toda el área y nos fue dando las zonas. Todos estos casos son comprobados por perforación. Y no sé que estamos muy cansados ya vi 2 o 3 personas protestando, así que les doy chance para que hagan un poquito de preguntas y terminar. ¿Preguntas? Sí. Oye, a lo mejor, Bueno, a lo mejor no es el momento del tema, pero sé que eres especialista en estructural también. Entonces, hace unos 20 años fue un boom en la minería, en la aplicación de los fractals. Entonces, duró, no sé, unos 5 años. En la compañía que yo trabajaba, contratamos a un ingeniero especialista chileno, Chile, y en un proyecto que teníamos ahí en el Estado de México había una falla que cortaba la venta. Por más que se hizo la lucha con las técnicas normales, nunca encontramos la solución. Entonces fue a consultar de nosotros a las técnicas de fractal, que son desde microscópicas hasta microscópicas. Y quería saber tu opinión. Yo he utilizado los fractals, pero más que los fractals no me han dado mucho más. O sea, he gastado más tiempo tratando de aplicar el fractal que la sencilla aplicación de un análisis correlacional con la sencilla medición de lineamientos
buscamos. Pero hay otro método que está relacionado al Frater, que es el, y no se rían por favor, es el nombre del autor, cojones. Así se llama, es culpa mía. Que él hace análisis factuales y ha hecho un programa que también puede ser bajado gratuitamente en internet, en el cual él hace lo mismo que hago yo, pero con un bootstrap. O sea, yo hago una vez el análisis correlacional, él lo hace millones de veces. O sea, él lo que hace es enseñarle a la computadora de mira, estos son los datos, comienza a hacer este análisis de correlación, empezando con esta pareja, después empezando con esta aquí. O sea, si tienen, qué sé yo, 30 elementos de permutación de 30, la cantidad son millones de permutaciones. Normalmente yo llegaba, ponía los datos por la noche, dejaba trabajando, acompañaba con la computadora y por la mañana miraba los resultados. ¿Y qué es lo que da el ENS? Básicamente te cogía los datos y te lo dividía en 2 o máximo 3 grupos. ¿De qué? No se sabía, porque el sistema funciona, por ejemplo, el método como tal lo utilizan los estadistas de la bolsa para predecir el futuro del precio de las acciones y demás, lo cual es prácticamente fantasía. Pero básicamente el método lo que hace es tener un complejo de puntos y de información completamente compleja, como la que tenemos nosotros. Digo, las tablas con las que yo trabajo empiezan aquí y terminan en el próximo edificio, ¿verdad? Son enormes. Coger todo eso y agruparlos en 2 grupos o en 10 grupos. Uno de esos grupos puede ser la minimización, el otro va a ser el fondo de la biología. A veces funciona, pero está tan fuera del control mío como geólogo que yo lo pongo como un extra. Pero en este caso, como les digo, es lineamiento y análisis estadístico, una cosa que cualquiera puede hacer. ¿Alguna otra pregunta? El fuerte no es estadística. Okay. Cualquier cosa, como les digo, voy a estar aquí con mi colega Dr. Cruz hasta el día 9. Y yo tengo aquí, 2 o 3 ejemplares nada más. Un pequeño librito con información de este método y otros métodos de inglés patinage, de los más avanzados que estamos utilizando nosotros en trabajo, que no, si alguien lo quiere, aquí están, y si no, si lo quieren, ok, 3 ya, los 3 lo pidieron. Tengo una pregunta. Okay. Dale uno a los colombianos. No, a los hermanos. Uno después de atrás. No, lo que quieran, yo lo tengo en formato electrónico, me pasan su tarjeta y yo los paso. Disculpa, no te estaba viendo el libro, no, gracias. Quería hacerte una pregunta. Sí, dime. ¿No te gusta el libro? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo empezaste con esto? Okay. ¿Y cómo te diste cuenta que efectivamente podía llegar a Esta idea surgió, estando en Cuba, en una discusión en el 1984, prácticamente, 2 años salido de la universidad. Estábamos discutiendo en el Escambray la posibilidad de utilizar los métodos bioquímicos para la búsqueda de síntesis no metálicos. Explícale qué es lo que es el Escambray. El Escambray es el centro, es el complejo metamórfico central de Cuba. Y la discusión que comienza en la posibilidad, si habría alguna posibilidad de utilizar los métodos bioquímicos normales, los estudios de suelo, para la búsqueda de síntesis no metálicos, en específico el talco. Y yo cogí, que yo era geoquímico del lugar, y cogí, empecé a trabajar con los datos y me di cuenta de que sobre la serpentinita que tenía el talco, la correlación entre los elementos era distinta a la misma serpentinita que no tenía el talco. Y sencillamente cogí, establecí el coeficiente y apliqué ese coeficiente para el resto del área y ahí, encontré todos los yacimientos de talco que había en esa zona. Y después de eso yo he sido, como yo era ayer, yo soy un fanático de los análisis racionales hasta que me dijeron que los análisis racionales existían. Que es lo del análisis composicional de los datos, y yo estuve hablando ayer de nuevo, los que estén interesados, luego me ven, porque es mi objetivo de que todos tengan a la mano esta herramienta de búsqueda. El costo, entre paréntesis, lo más barato que existe en las investigaciones geológicas, quitando la fotografía satelital, digamos que es prácticamente nada, son los métodos bioquímicos. Prácticamente es lo más barato. Este método es 2 veces más barato que
entonces a una escala 1 en 50.000, el kilómetro cuesta $10. Hacer 100 kilómetros cuesta $1.000. Y con $1.000 yo les digo exactamente dónde tienen que concentrarse o si tienen que irse sencillamente porque no hay una estructura favorable para la acumulación de migración. Oye, Ricardo, por ese precio pues levanta todo México. En pleno. Yo no soy barato, pero soy eficiente. Bueno, pues damos un aplauso a los